Ferry Traveling is with you again. Программа Ferry Traveling снова с вами. The city featured in today's program has 2 TV towers, 2 zoos, and 2 national galleries. Город, представленный в нашей сегодняшней программе, имеет 2 телебашни, 2 зоопарка и 2 национальные галереи. This is due to a wall which previously divided the city in 2. Так получилось из-за стены, которая некогда разделяла город надвое. As you can probably guess, today we will talk about Berlin. Как вы могли догадаться, сегодня речь пойдет о Берлине. Country, Germany. Official language, German. Status, capital of Germany. Currency, Euro. Territory, 891,085 square kilometers. Major religions, Protestantism, Roman Catholicism. Little time has passed since the fall of the wall, После падения стены прошло не так много времени, but just 2 decades were enough for the city to change beyond recognition. но даже 2 десятков лет городу хватило, чтобы измениться до неузнаваемости. No other city in the world has undergone such dramatic changes as the capital of Germany. Ни один город в мире не претерпел таких резких изменений, как столица Германии. Our trip through Berlin begins at the Berlin TV Tower. Наше путешествие по Берлину начнется с Берлинской телебашни. In a few seconds, the lift takes us up to the observation point. За считанные секунды лифт поднимает нас на смотровую площадку. A little higher, there is a cafe, the TV tower's key attraction. Немного выше находится кафе, изюминка телебашни. It rotates on its axis. Оно вращается вокруг своей оси. It takes half an hour. Это занимает полчаса. To get a place here, it is better to come in the morning for breakfast. Чтобы занять здесь место, лучше приходить утром на завтрак. On the ground floor of the TV tower, there is a museum. На первом этаже телебашни устроили музей. There you can compare the Berlin Tower with similar towers in other countries. В нем можно сравнить Берлинскую башню с похожими башнями других стран. The German tower is the 7th tallest in the world. Немецкая башня – 7-я в мире по высоте. Once, Berliners decided to change the appearance of the tower. Как-то берлинцы решили изменить внешний вид башни. So, they covered the whole building with placards displaying declarations of love. Они обклеили все здание плакатами с признаниями в любви. Among the dozens of tender words, there was the main declaration of the townspeople. Berlin, ich liebe dich. Berlin, I love you. Среди десятков нежных слов есть и главное признание горожан. Берлин, ich liebe dich. Берлин, я тебя люблю. The square under the TV tower is considered the central one. Площадь вокруг телебашни считается центральной. It is best to begin your tour of Berlin from here. Знакомство с Берлином лучше всего начинать с нее. Here you can feel the character of the German capital best. Здесь лучше всего чувствуется характер немецкой столицы. Here, not only have ethnic groups mixed, but also time periods, architectural styles, and also different tastes. Ведь здесь смешались не только народы, но и эпохи, архитектурные стили и вкусы. If we look around, we will understand why. Если оглянуться вокруг, то мы поймем почему. The Soviet period is represented by the familiar TV tower. Советский период представлен в виде уже знакомой телебашни. Nearby, there is St. Mary's Church from the 13th century. Рядом церковь Святой Марии XIII века. St. Mary's Church is the oldest functioning church in Berlin. Церковь Святой Марии – самая старая из действующих церквей Берлина. Here on the church organ, Johann Sebastian Bach himself used to play. Здесь, на церковном органе, играл сам Иоганн Себастьян Бах. At the entrance, we can see fragments of the ancient fresco. На входе можно увидеть фрагменты старинной фрески. It is called the Dance of Death. Ее называют «Пляска смерти».
This theme was very commonplace in the Middle Ages. Такой сюжет был очень популярным в средние века. Then, terrible epidemics took thousands of lives in a matter of days. Тогда страшные эпидемии забирали в считанные дни тысячи жизней. Hello, Hallo, good morning, guten Morgen, good afternoon, guten Tag, good evening, guten Abend, goodbye, auf Wiedersehen, yes, ja, no, nein, thank you very much, Dankeschön, excuse me, Entschuldigung, please. bitte. Here is one of the most beautiful fountains in Berlin, the Neptune Fountain. А вот один из самых красивых фонтанов Берлина – фонтан Нептуна. In the middle of the fountain, at the height of 10 meters, the marine god Neptune is solemnly sitting in a huge shell. Посреди фонтана на высоте 10 метров восседает в огромной раковине морской бог Нептун. He's surrounded by court nymphs. Он окружен придворными нимфами. This fountain is the oldest in the city. Этот фонтан самый старый в городе. It was built at the end of the 19th century. Он был построен в конце 19 века. Berliners have a good sense of humor. Берлинцы имеют неплохое чувство юмора. They like giving funny names to different buildings. Они любят давать шутливые имена разным постройкам. They call the TV tower, for example, either a syringe or a TV asparagus. Телебашню, например, они называют или шприцем, или телеспаржей. As for true German punctuality, you can see it for yourself. А что касается истинно немецкой пунктуальности, то вы сами сможете в этом убедиться. In the center of Berlin, there is a clock showing universal time. В самом центре Берлина находятся часы, показывающие всемирное время. It is also a traditional meeting place for Berlin residents and for tourists. Это также традиционное место встреч у жителей Берлина и туристов. It is said that Berlin is even more beautiful from the water. Говорят, что вид Берлина с воды еще красивее. Let's see it together. Давайте посмотрим вместе. We sail past the presidential palace and the office of the federal chancellor. Мы проплываем мимо президентского дворца и ведомства федерального канцлера. Germans have nicknamed the federal chancellery a washing machine. Федеральную канцелярию немцы окрестили стиральной машиной. It really looks like it. А ведь действительно похоже. Interestingly, Berlin is a city which has one of the highest number of bridges in Europe. Интересно, что по количеству мостов Берлин занимает одно из первых мест в Европе. There are about 1,700 of them in the city. Их в городе где-то около 1700. Just now, the steeples of the ancient St. Nicholas Church appear before our eyes. Сейчас перед глазами появляются шпили старинной церкви Святого Николая. We now feel that we are in a city with an 800-year history. Теперь мы чувствуем, что находимся в городе с 800-летней историей. Berlin started like all other European cities. А начинался Берлин так же, как и все европейские города. There were narrow streets and small houses with tiled roofs. Это были тесные улочки и маленькие домики с черепичными крышами. This medieval atmosphere can now only be felt in the St. Nicholas district. Теперь такую средневековую атмосферу можно ощутить только в районе церкви Святого Николая. This quarter is almost fully rebuilt. Этот квартал почти полностью перестроен. Some buildings were even taken from other districts of the city. Некоторые здания были даже перенесены из других районов города. For example, this beautiful house. Например, этот красивый жилой дом. It was rebuilt 12 meters from its historical location. Его отстроили в 12 метрах от исторического места. But the St. Nicholas Church is really 700 years old. А вот церкви Святого Николая действительно исполнилось 700 лет. A bear is the symbol of Berlin. Символом Берлина является медведь.
You will have no problems choosing a souvenir because bears are everywhere here. У вас не будет проблем с выбором сувениров, так как медведи здесь везде. There is only one step from the old Berlin to the modern one. От старого до современного Берлина всего один шаг. If we talk about modern Berlin, Frederick Street will be the first place mentioned. Если говорить о современном Берлине, то первой вспоминается Фридрихштрассе. This appeals first of all to fashion-conscious men and women. Это особенно касается модников и модниц. It is all thanks to the department store, the Lafayette Gallery. И это все благодаря французскому универмагу галерея Лафайет. Plus, connoisseurs of architecture and design come here on excursions. Кроме того, сюда на экскурсии приходят ценители архитектуры и дизайна. However, if we ask Berliners which place they associate with France, they will not name the gallery. Впрочем, если у берлинцев спросить, какое место у них ассоциируется с Францией, то они назовут не галерею. Most likely, they will think of the most beautiful square in Berlin. Скорее всего, они вспомнят о самой красивой площади Берлина. This is the Gendarmenmarkt. Это Жандарменмаркт. It pays homage to the French even with its name. Даже своим названием она обязана французам. In the 18th century, a horse stable for the royal guardsmen was situated here. В XVIII веке здесь находились конюшни королевских гвардейцев. It is said that when the French Huguenots built their church, the German Lutherans liked it very much. Говорят, что когда французские гугеноты возвели свою церковь, то она очень понравилась немецким лютеранам. So, they decided to build one that looked the same. И они решили возвести такую же. Thus, the German twin appeared opposite the French church. Так, напротив французского храма появился его немецкий близнец. My name is. Ich heiße. How much does it cost? Wie viel kostet das? Can you help me, please? Können Sie mir bitte helfen? I'm looking for Ich suche cathedral, den Dom, park, den Park, museum, das Museum, church, die Kirche, exchange office, eine Wechselstube, train station, den Bahnhof, hospital. das Krankenhaus. Our walk continues through the picturesque and quiet district of the city. Наша прогулка продолжается в живописном и тихом квартале города. It is called the Hackische Hofe. Он называется Хакеше Хёфе. It does not look like the places we have been to today at all. Он совсем не похож на места, где мы сегодня побывали. Here, the buildings are built in the modern style. Здесь здания построены в стиле модерн. In the evening, you can go to the famous review theater, Friedrichstadtpalast. Вечером можно сходить в известный театр ревю Фридрихштадт-Палас. It has the largest theater stage in the world. Он имеет самую большую театральную сцену в мире. Watch and enjoy the celebration of life. Смотрите и наслаждайтесь этим праздником жизни. Berlin is packed with so many interesting places that time just flies by. Берлин настолько насыщен интересными местами, что время здесь пролетает незаметно. The same is true on this program because we've reached the end. Это касается и нашей программы, так как мы добрались до ее конца. See you on the next ferry traveling program. До встречи в новых выпусках программы Ferry Traveling.